नबी का कलमा, नबी का कलमा, कलमा नबी का कलमा, कलमा नबी का कलमा, कलमा नबी का कलमा हर दम जुबान पे रखना, जब जाओगे पूछेंगे बाद बेगुन गुन गा, बेगुन गुन गा, बेगुन गुन गा, गुन गुण गा, गुण गाये, गुण गुण गाये, गुण गुण गाये, बेगुन गुण गाये, बेगुन गुण गाये, बेगुन गुण गाये। जहू मौजी ज तुम्ही हो, आज जहू मौजी ज तुम्ही हो, पैदा किए के शर्म तुम्ही को, पैदा किए के शर्म तुम्ही को, मन में ये अपने सदा रंग का बेगुन गुन गा, बेगुन गुन गा, सामने जब जाओगे पूछेंगे बाद बेगुन गुन, 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 बेगुन गुन। शुभ दिवस आया, शुभ मंगलमय दिवस आया, आदि शक्ति स्वयं है पधारी, आदि शक्ति स्वयं है पधारी, शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया, आदि शक्ति स्वयं है पधारी, आदि शक्ति स्वयं है पधारी, शुभ मंगलमय दिवस है तरंग पर
परमेश्वरी का उपहार है, परम परमेश्वरी का उपहार है। शुभ मंगलमय दिवस है आज, शुभ मंगल हरे लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर लहर पर नई तरंग है, हर तरंग पर नई उमंग है। हर हृदय में उल्लास आह्लाद है, हर हृदय में सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति फूल रही है, सुर नर मुनि सब झूम रहे हैं। आज प्रकृति फूल रही है, फूल खिले भंवरे खुद मिलके, फूल खिले भंवरे खुद मिलके। रचयिता के ही गुण गाए, रचयिता के ही गुण गाए। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। देवों ने पुष्प वर्षा की है, देवों ने पुष्प वर्षा की है। प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की, प्रार्थना पूर्ण हुई संतों की। ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव। स्वयं रूप है पधारे, स्वयं रूप है पधारे। शुभ मंगलमय दिवस है आया, शुभ मंगलमय दिवस है आया। आदिशक्ति स्वयं है पधारी, आदिशक्ति स्वयं है पधारी। शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय, शुभ मंगलमय दिवस है आया। बोलो जगत जननी माता जी श्री निर्मला देवी की। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సత్యాన్వేషకులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మనం శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం.
శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం శరణాగతి తీసుకొని బంధం తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణమును ధ్యానానికి అనుకూలంగా మరల్చండమ్మా. చేసేది చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. దయచేసి మీ ఇచ్ఛానుసారం మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం మన 2 చేతుల్ని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మాలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండమ్మా. ఇప్పుడు మన 2 చేతులను ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత గణేష మంత్రం ఉచ్చరిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ఇదే స్థితిలో కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. మన ఇడా నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఇడా నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మాలో ఉన్న బద్ధకాన్ని, చెడు అలవాట్లను, భయాన్ని తొలగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని, శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మాలో ఉన్న అధిక వేడిని, అహంకారాన్ని తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులను ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం.
సుషుమ్నా నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా అన్ని చక్రములలోనూ శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని జాగృతి పరచండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి బ్రహ్మానందాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా గుండా ఎడమ హృదయం దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ దయ వల్ల నేను కేవలం ఆత్మను మాత్రమే తల్లి. నేను ఈ అహంకారాన్ని కాదు, శరీరం కాదు, భావాన్ని కాదు. నేను కేవలం స్వచ్ఛమైన ఆత్మను మాత్రమేనమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మీరు ఎల్లప్పుడూ మా హృదయంలో ఉండండమ్మా. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. ఇదే స్థితిలో కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి విందాం.
Really, I tell you, it is now sort of spread out, but still I would say in good families, don't have it. Somebody told me there's AIDS in India. Yes, because they take bath in the river. If they stop taking bath in the river, this will stop. I was a medical student, I have studied, and I came from a very open family. I never knew these things that men can do. I mean, it's stupid. Even in the lunatic asylum in India, we have never heard of such reports. This is us. You see the children. The other day, Guido gave me a present of a girl who was feeling shy, little girl, holding her frock like this, feeling shy. Shyness is the ornament of woman. Children are all shy. I remember my granddaughter, she was once watching one magazine. She was very small, 2 years or so. So she saw one woman in a bikini or something. She was sitting there. What are you doing? She saw on the magazine. What are you doing? My grandma will come and give you 2 slaps. Shut up. Please wear your dresses. They would not. Children don't like. Have you noticed it? Or I don't know if they are advanced. But normally, children don't like shamelessness. But the shamelessness has gone to such an extent that to them, keeping nude is very great advancement. This is nothing. Somebody told me that he wanted to save the Aboriginals, but they were so much impressed by the white skin that they accepted everything. But they were even having relations with own sister, daughter, mother. Competition. These are the subjects. It's rather heinous to talk about. And I can't understand how can human being go to that level. And at this time, we have Sahaja, where you have become aware of your natural taboos. It is there because I told you, potentially it is there. It is enlightened and suddenly you have accepted. I never expected so much, I tell you, but you have accepted it. And not only that, but you are enjoying it. You are practicing it. You see the lives of all the great saints. You can't have something like Diana. They are going to call her a saint. She had no maryadas. Oh, I have sympathies with her because her husband tortured her or maybe something. But maryadas are very important. How can she be a saint? Now, if you become just an ordinary human being who has his taboos, who understands, who is aware, then they will say, oh, what a man he was. I mean, he was. He was born like that. So such a man is praised, in the West especially. Also the other way around is that now majority is the law. If the majority is stupid, then all the stupidity is regarded as great. They have no brains. They have no intelligence to understand how can these things help. Alcohol, for example.
I mean, alcohol, it has done no good to anyone. But alcohol, without alcohol, you are no good. They won't talk to you. They say that unless you take alcohol, you cannot talk. And it is so rampant, it is so much in the society that all the parties I attended, except for me and my husband, everybody was drinking. And drinking much more than normal because it was free. Are all poisons. These are all poisons, spoiling us completely from one to another. This one is taboo now for cigarettes. Imagine, why to smoke? I don't understand, like a chimney, people are smoking. But they have no courage to give it up now. Everywhere, no smoke, no smoke, no smoke. When will they start? No alcohol. Everybody sees that it's so dangerous. It is against human awareness. Everybody sees. You see people falling down, you see people cursing each other, fighting. I tell you, if you stop this alcoholism, all this shamelessness will go away. Because when you take alcohol, your awareness is affected. One alcoholic told me that when I take alcohol, I don't see my sister as my sister, but see her as my beloved. Well, how do you do that? Yes. But for all social status and all that, you must drink. Now, we don't even understand how our primordial taboos are completely battered by the society we are. The simple thing is that to understand your own self, better sometimes see the stupid people. You'll be amazed what sort of things they are doing, because I have seen, I used to be very amazed. What are they? And then to cover it up, they have etiquettes, very elite. They talk in a very special manner, move themselves in a very, I should say, like a trained personality. And anybody who doesn't do that is out of their sight. They think that he lacks eliteness. So another ideas are that we have to be elite. Ganesha is how made. Look at him. He is by no means elite. He eats like a glutton. And he looks at you as if he is going to hit you with his mace. For Ganesha, there is no forgiveness. When he became Christ, there he developed. I don't know how it worked out. But as Ganesha, there is not at all
forgiveness. Don't try to ask forgiveness from Sri Ganesh. He'll never forgive. Even his mother says, now you better forgive. No, that's all not. He never forgives. Then only it comes to the point that the mother has to say, I forgive you. Then he can't do, because one thing about him is extremely obedient of his mother. Is absolutely. So if the mother has forgiven, finished. But otherwise, he will never forgive. And that's why all kinds of these horrible diseases are seen. Thousands of them. Also, if you don't respect him, then impotency can come. It's all AIDS and all these secret diseases that people have. I had very bad time with people who suffered from these secret diseases. Because Sri Ganesha accepts my forgiveness. But whenever he has a chance again, he comes back. Now see, they are deities with their own dharma. They too have their own dharma. He gives you a lot of things. He gives you mainly wisdom, discretion, understanding. But if you don't obey him, his qualities, then very difficult man. So to tell somebody don't do it is very difficult, but the nature takes despite. If you want to become patient, it's not difficult. But to get you cured on the Muladhara is very, very difficult. You do get cured, no doubt, ultimately, but the most difficult disease is from Muladhara. He is a child, all right? He is an eternal child. His innocence. Despite all that, he cannot forgive you if you disturb your innocence. Mother is just the opposite. She wants to save at any cost. She wants to save people. But not Ganesha. Ganesha says, all right, you better go to hell. And hell is in our own lives here, you see. Those people are drinking, smoking, prostitution, all this. This is all hell. What else is hell? And he will never save you from hell. Only in your arti, in Marathi arti of Sri Ganesha, they say that at the time when I am getting my realization, you must save me. That's the only thing they ask. At the time of my resurrection, you must save me. It is not said that at the time of my resurrection, you protect me. No, you save me. Because he is the one who is sitting on every chakra like a vice chancellor of the university. Even if you have Vishnu on your side, Mahadeva on your side. But if Sri Ganesha is there sitting, and he says, no, not his ascent. It doesn't work out. It's very difficult. So,
Now I'm telling you this, that your children are here. In these modern times, horrible things are happening to children. I mean, I think the whole of this negativity is against the innocence. Wherever they get the children, they misuse them. They teach them bad things. Even the schools, everything is so horrible. So then, we have to be careful. We have to be very, very careful about our children. We have to guide them properly, look after them, and let their primordial topic should be that restriction, that taboo, that is to be preserved. So if a child does something nice, appreciate it. I'm not worried about a child being little bit what you can call a little bit mischievous. Yeah, they have to be. It's all right. But if it takes to anything that is anti-Ganesha, be careful. All kinds of diseases can develop. And if they are destroyed in childhood, these taboos, very difficult to revive. Still, I have always said that innocence is never lost. Only there are some clouds which try to cover innocence, and we become rather ignorant about that we have done anything wrong. That is your duty. Your society is horrible. Next generation, I don't know where it is going to end up. When I think about it, I really get a fright. The solution is that you have to be careful about your children and their thinking and their attitude towards Sri Ganesh. They are special, lovable things for Sri Ganesh. Can't imagine how he loves the children. And he is always there to protect the children. If it protects anything, it is the children he protects. And if you people really understand what I am saying now, because if you have to cross this margin of human life and spiritual life, first thing is your Sri Ganesh. When Kundalini rises, Sri Ganesh is quiet, just supports the Kundalini to rise. He is the one who also suggests to you that it's wrong way you are doing things. He looks after, but he'll not forgive you. It is not so difficult. The way people talk about their physical needs and all this nonsense, even the animals don't talk like that. Try to enjoy things which will give you real enjoyment. For example, flowers, nature, garden. Instead of destroying this nature, try to build it up, try to see how you can make it a beautiful garden or a beautiful place. Every time I'm here, I'm thinking, what should I do with this land here, which is very barren? How can I change it? All the time there is thought about how to make it beautiful.
And in that, if there is innocence, no greed, there is no competition, there is no attachment, but just to enjoy the beauty of your own creation, to see how things are. Out of proportion, people have gone. Out of understanding. For example, here or anywhere in Europe, you are not supposed to grow any more fruits. Why? Because the price must be kept low. But if you have so many fruits, why don't you send it to places where they don't have fruits? They will destroy it, finish it, but they will not. So the love and feeling for others is not there, and they destroy if something is overproduced by the Mother Earth, just to keep the prices high. Very cruel. They are very cruel still. Only thinking about money, 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 money. All this happens. So, it's still happening. And I'm sure one day will come when it will all stop. The pubs are the best buildings in the village. Then the way they glorify drinking is the best part. It's all done. You see it. Now, only thing I would like you to have a desire that let drinking be finished like smoking. If you think like that, that might solve a little bit. I personally think it is with drinking only you develop all these perverted attitudes. Otherwise, if it's a normal man with a normal brain, why should he do such things? Fighting, quarreling, killing, violence. It's impossible to understand. How can a normal person do such a thing? Sri Ganesha gives you balance. He keeps you in proper track. But if you don't want to listen to him, you are thrown away. I hope we understand our relationship with nature, with Sri Ganesha, and with our Kundalini is like absolutely identified with each other. Absolutely. If you start loving the nature, all these ideas of spoiling your innocence will be finished. I used to write poetry, very fond of nature. But then I told myself, you have to do work for Sahaja. If you take to poetry, they'll all call you a poetess. I don't want to have any such position to be a poetess or all that. So I gave it up. And I was a very good sportswoman. I used to play things. I stood first in every sort of game, and I had championship, this, that. I gave it up. Whatever I did, I used to get into it. I studied medicine. I stood in the first in the whole university. Give it. Why? Because I am the primordial mother. And I have to do the job of awakening the primordial nature, the dharma within human beings, and that's what I have to do
and nothing else. But for that, I don't do anything. I mean, I'm Nishkriya, I don't do anything. Really, I don't do. It's done by the nature, done by Sri Ganesha. Vishnu, Mahesha, everybody, they are doing it. But then what is the relationship? The relationship is they are all in my body and they are all bound by their own dharma. And they act. This is the relationship. Spontaneous, automatic, like a built-in relationship. For example, the fan is built in. So as soon as you put the button, it starts moving. It's like that. All of them are related to me. And they have a tremendous protocol, tremendous respect. That if I say anything, they will not finish it. See, this thing is that very, very deep thing that I'm telling you, that you are a human being. That is, there is built in within you are your dharmas. And if you go against your dharma, then you will be finished. They are all built in within you. They are all there potentially. I hope you'll understand how important it is to be aware of your restrictions within yourself. So thank you very much, all of you. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు కాసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం 1997 సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖున కబేలాలో జరిగిన శ్రీ గణేష పూజలోనిది. ఈ ప్రవచనం రెండవ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన విషయాలను తెలుసుకుందాం. అతి హేయమైన స్థితికి మానవులు ఎలా దిగజారుతారో నాకు అర్థం కాని విషయం. సరిగ్గా ఇటువంటి సమయంలో మనకు సహజయోగము లభించింది. మీ యొక్క సహజ లక్షణముల గురించి చైతన్యము మీకు ఏర్పడింది. మీకు నేను ఇదివరకే చెప్పినట్లుగా ఆ గుణం మీలో అంతర్గతంగా ఉంది. అది కాంతివంతమయ్యింది. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఏది చేస్తే అది న్యాయం అవుతుంది. ఎక్కువ మంది మూర్ఖులైతే మూర్ఖత్వం గొప్పతనం అవుతుంది. అలాంటి వారికి అర్థం చేసుకునే తెలివితేటలు శూన్యం. ఇవన్నీ ఏ విధంగా వారికి ఉపయోగపడతాయి? ఉదాహరణకు మద్యం. ఎవరూ మద్యం వలన ప్రయోజనం పొందలేరు. మీరు మద్యం సేవించకపోతే మీరు పనికిరానివారు. మీరు సురాపానం చేయకపోతే ఎవరూ మీతో మాట్లాడరు. ప్రస్తుతం సమాజంలో ఈ ధోరణి విచ్చలవిడిగా సాగుతుంది. ప్రతి ఒక్క స్థలంలో పొగ తాగుట నిషేధం అనే బోర్డులు పెడతారు. అలాగే మద్యపానం నిషేధం అనే బోర్డు ఎప్పుడు పెడతారు? మద్యపానం అపాయకరమని అందరికీ తెలుసు. అది మానవ చైతన్యమునకు వ్యతిరేకమైనది. చూడండి, త్రాగుబోతులను కింద పడిపోతుంటారు. ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటూ పేచీలు పెట్టుకుంటారు. మద్యపానం నిషేధాన్ని అమలు పరిస్తే సిగ్గులేనితనం పోతుంది. మీరు మద్యం సేవిస్తే మీ చైతన్యం దెబ్బతింటుంది. మన యొక్క సాంప్రదాయ మూలాలు ఈ సమాజం మూలంగా సంపూర్ణంగా ఎలా నాశనమయ్యాయో మనం అర్థం చేసుకోవటం లేదు. సులభమైన మార్గం ఏమంటే మీ గురించి మీరు అవగాహన ఏర్పరచుకొనుటకు మీరు మూర్ఖులను గమనించడం మంచిది. ఎటువంటి పనులు వారు చేస్తున్నారో చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. వాటిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి వారికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. వారు ఒక ప్రత్యేక తరహాలో మాట్లాడతారు. ఒక తర్ఫీదు పొందిన వ్యక్తిత్వంతో పార్టీల్లో తిరుగుతుంటారు. ఇతరులు ఎవరైనా తమలాగా లేకపోతే వారి కంటికి ఆ వ్యక్తి కనబడడు. ఆ వ్యక్తిలో గొప్పతనం లేదని, ఒక సామాన్య వ్యక్తి అని వారు భావిస్తారు. గణేశునికి క్షమించే గుణం లేదు. ఆయన క్రైస్తవ అయినప్పుడు క్షమాగుణము అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడు. అదెలాగ సాధ్యపడిందో నాకు తెలియదు. గణేశునిగా ఆయనలో క్షమాగుణం లేనే లేదు. ఆయనను క్షమించమని అడిగే ప్రయత్నం చేయకండి. ఎన్నడూ ఆయన క్షమించడు. తన స్వంత తల్లి క్షమించమన్నా ఆయన క్షమించడు. ఇక అటువంటి పరిస్థితిలో జరగవలసినదేమంటే కేవలం తల్లి మాత్రమే మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నానని చెప్పాలి. ఇక అప్పుడు ఆయన ఏం చెయ్యలేడు. కారణం ఆయన తన తల్లికి పరమ విధేయుడు. కాబట్టి తల్లి క్షమిస్తే అంతే, లేకపోతే ఆయన ఎన్నటికీ క్షమించడు. అందువలననే ఎన్నో భయంకరమైన రోగాలు ప్రపంచమంతా కనబడుతున్నాయి. మీరు గణేశుణ్ణి గౌరవించని ఎడల నపుంసకత్వము, ఎయిడ్స్ అనేక గుప్త వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే నీ క్షమార్ధనను గణేశుడు అంగీకరిస్తాడు. కానీ ఆయనకు అవకాశం దొరికితే మాత్రం తిరిగి వస్తాడు. మీరు గణేశుని గుణములను గౌరవించకపోతే అప్పుడు ఆయన కఠినంగా మారుతాడు. మూలాధార సమస్య నుండి నివారణ పొందడం చాలా చాలా కష్టం. చివరకు నివారణ పొందుతారు, అందులో సంశయం లేదు. అయితే కష్టతరమైన జబ్బు మూలాధారం నుండే వస్తుంది. ఆయన శాశ్వత శిశువు. ఆయన అమాయకుడు. అయినా కూడా మీ అమాయకత్వమునకు మీరు అవరోధం కలిగిస్తే మిమ్మల్ని ఆయన క్షమించడు. తల్లి దీనికి వ్యతిరేకము. ఏ విధంగానైనా మిమ్మల్ని రక్షించాలని కోరుతుంది. కానీ గణేశుడు కాదు.
గణేశుడే అంటాడు, అవును నువ్వు నరకానికి పోవలసిందేనని. ఇక నరకం మన జీవితాల్లోనే ఉంది. అలాంటి వ్యక్తులు త్రాగుడు, సిగరెట్లకు, వ్యభిచారానికి అలవాటు పడ్డారు. ఇదంతా నరకమే. కేవలం గణేశుని యొక్క మరాఠీ హారతిలోనే ఒక విశేషం ఉందంటారు. అది నేను ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందు సమయంలో నువ్వే నన్ను కాపాడు అని. ఈ ఒక్క సందర్భంలో మాత్రమే ఆయనను కాపాడమని అడగడం జరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క చక్రము మీద ఒక విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ఉపకులపతిలాగా గణేశుడు ఆసీనుడై ఉంటాడు. విష్ణుమూర్తి, మహాదేవుడు మీ పక్షాన ఉన్న ఆసీనుడై ఉన్న గణేశుడు వద్దు వద్దు వారికి ఉద్దానం లేదు. ఇక ఆధ్యాత్మికోన్నతి చెందడం కుదరదు అని అంటే మాత్రం అది చాలా కష్టసాధ్యం అవుతుంది. ఈ ఆధునిక కాలంలో మీ సంతానము భయంకరమైన సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. వారికి సరైన దిశానిర్దేశం చేయాలి. చక్కని పోషణ ఇవ్వాలి. వారి యొక్క పురాతన ధర్మాలను కాపాడాలి. ఒక పిల్లవాడు గాని మంచి పని చేస్తే వారిని ప్రశంసించాలి. చిలిపిగా ప్రవర్తిస్తే నేను బాధపడను. కానీ వారి ప్రవర్తన గణేశుని వ్యతిరేకమైతే మాత్రం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వివిధ వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. బాల్యంలోనే ఆది లక్షణాలు నాశనమైతే వాటిని పునరుద్ధరించడం చాలా కష్టం. అయినా కూడా అమాయకత్వమునకు ఎన్నడూ నాశనం లేదని నేనెప్పుడూ చెబుతుంటాను. కేవలం కొన్ని నల్ల మేఘాలు దానిని కప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి. పొగ తాగటం ఎలాగ తగ్గిపోయిందో అదే రీతిలో మద్యపానం కూడా ప్రజల నుండి దూరం అవ్వాలని, శుద్ధ ఇచ్ఛతో మీరు ఉండాలని నా అభీష్టం. మీరా విధముగా కోరితే ఆ సమస్య కొంతవరకు పరిష్కరింపబడుతుంది. త్రాగుడు మూలంగానే ఇటువంటి వక్రబుద్ధులు అభివృద్ధి చెందుతాయి. మీరు ప్రకృతిని ప్రేమించడం మొదలుపెడితే మీ అమాయకత్వమును పాడు చేసుకోవాలనే ఆలోచనలన్నీ మీ నుండి పోతాయి. మానవుల్లో అంతర్గతముగా ఉన్న ధర్మమును జాగృతి చెయ్యాలి. నేను చేయవలసినది అది తప్ప మరేమీ కాదు. అందుకొరకు నేనే కార్యము చెయ్యను. నేను నిష్క్రియను. నిజంగా నేనేమీ చెయ్యను. అది ప్రకృతి, గణేశుడు, విష్ణు, మహేశ్వరులు సర్వ దేవతలచే చేయబడుతుంది. వారు చేస్తున్నారు. అయితే ఉన్న బాంధవ్యమేమిటి? బాంధవ్యం అంటే వారంతా నా శరీరంలో ఉన్నారు. తమ స్వీయ ధర్మములకు వారంతా నిబద్ధులై ఉన్నారు. వారు కార్యోన్ముఖులవుతారు. అది స్వేచ్ఛాపూర్వకం. తనంతట తాను జరిగే ఒక అంతర్నిర్మాణ బాంధవ్యంలాగా. వారికి ఒక గొప్ప నియమావళి, గౌరవము ఉన్నాయి. నేనేదైనా అంటే వారు దానిని పూర్తి చేస్తారు. కాబట్టి మీ పరిమితులను గురించి చైతన్యం మీరు కలిగి ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో మీరు అంతర్గతంగా అర్థం చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ రెండవ భాగంలో ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు కాసేపు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు
ధన్యవాదములమ్మా. సదా మీ సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మేమేమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ మెడిటేషన్‌లో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వింటూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. Mm-hmm.